ഹലോ നമസ്കാരം ബ്രേവ് ഹാർട്ട് ഗെയിമിംഗ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്രയൽ 2 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി മാപ്പിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 മെയിൻ മിഷൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഏതാ ഓർഡർ വെച്ചാൽ അത് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒരു മിഷൻ ഏകദേശം ഇവിടെ തന്നെയായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അത് മുകളിലാണോ അത് ഈ റൂമിൽ തന്നെയാണോ എന്ന് അറിയില്ല. ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക. ലൈക്കില്ല, വ്യൂസ് ഏകദേശം കുഴപ്പമില്ലാതെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കുന്നതാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എനിവേയ്സ് ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ. നോക്കട്ടെ മിഷൻ എവിടെയാണ് കിടക്കണമെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ടോപ്പിലാണ്. കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷനാണ് എവിടെ കിടക്കണമെന്ന്, മിഷ എവിടെ കിടക്കണമെന്ന് ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. I'd better keep an eye on high places around the school. I'm saving up for a new broom. Maybe I'll be going to the uni. എൻ്റെ അമ്മേ, കോണി കയറി മതിയായിട്ടാ. ടോപ്പിലേക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പ് പീക്കിലേക്കാണ് പോകണം തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, വി ആർ ഹിയർ. ഹു ഈസ് ഹി? Hello there. അമിതാണ്, അമിത് ടക്കാർ. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. Gobbledygook. I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lord Gok. Lord Gok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, ഓക്കെ, ലോർഡ് might ഗോക്കിനെ this be dangerous? കാണാൻ I think പോകാൻ he തോന്നുന്നുണ്ട്. simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അമിത്തിനൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി കാണാം. ഗോബ്ലി അത്ര നല്ല ഗ്രൂപ്പല്ല. അപ്പോൾ സിറോനയുടെ ഫ്രണ്ടാന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അമിതിനൊരു ആശ്വാസം. ഹാവ് യു നെവർ മെറ്റ് എ ഗോബ്ലിൻ? അപ്പോൾ അമിതിനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം, ഗോബ്ലിനെ ഇതിനു മുമ്പ് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേന്ന്. Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle തോന്നുന്നു bits of ഗോബ്ലിൻ്റെ pronunciation ലാംഗ്വേജ് and വന്നിട്ടുണ്ട്, tone ഗോബിൾഡി may have കുക്ക്. eluded me, being self-taught and all. ഹൗ വെൽ ഡു യു നോ ഗോബിൾഡ് കുക്ക്? You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, ഭാഷ I നന്നായിട്ട് അറിയാം. devoured goblin ഈ writings. ഗോബിൾഡ് കുക്ക് I'd tell you some titles, but ലാംഗ്വേജ് you wouldn't അവനെ understand നന്നായിട്ട് them. അറിയാം. ലെറ്റ്സ് ഹെഡ് ടു ദി മൈൻ. Lord Gok is waiting. Should we go? Of course. Okay, I let's just want go. to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇനി പുറത്തേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ? കാസ്റ്റലിന് പുറത്താണ് ഇനി നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. വേൾഡ് മാപ്പ്. ഓക്കെ, തൽക്കാലം ഇവിടെ സ്പോൺ ആവാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഹൈവിങ്ങിനായിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ ആംബിയൻ്റ് ഒക്കുലേഷൻ ഓണാക്കിയ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാഫിക്സ് ബഗ് ഉണ്ട്. അതായത് ഹൈവിങ്ങിനെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇതായിട്ട് കാണാം, ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡോട് കൂടിയ കാണാം. അത് വലിയ വൃത്തികേടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. Not sure how I'd fare in a little place like this. Incendio! കണ്ടോ, ആക്ച്വലി വൈറ്റ് ആണ്. അത് ഈ ഒക്കുലേഷൻ ഓണാക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ്, ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിന് കാപ്പബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടായിരിക്കാം. High wing! Go! അത് വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യാം അല്ലേ? വെറുതെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഗ്രാഫിക്സിൽ. നല്ല ലോഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, ഈ ഒറ്റ ഓപ്ഷനാണ് അപ്ലൈ സെറ്റിങ്സ്.
ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് വൈറ്റ് തന്നെയായി. ഫ്ലൈയിങ് ഈസ് സോ മച്ച് ഫൺ. നമ്മുടെ ആ മ്യൂസിക്കും നമ്മുടെ ഹാരി പോട്ടർ മ്യൂസിക് കൂടി ആകുമ്പോൾ രക്ഷയില്ല, വേറെ ലെവലാണ്. ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ചമർത്തിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, അല്ലേ? സ്പീഡ് കൂടുമൊന്നുമില്ല തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഇറങ്ങാൻ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ മറന്നു. ബി അല്ലായിരുന്നു. അടിപൊളി. പെട്ടേന്ന് കേട്ടോ, അത് ഓർമ്മ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പെട്ടത്. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. You should have expected that. You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle? That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps the pronunciation വലിയ ഡീസന്റ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ അല്ല. dialects differ? Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it. I can, Sir Lodgok. Okay. Just Lodgok. സ്പീക്കിംഗ് അത്ര പോരാ, പക്ഷെ വായിക്കാനെങ്കിലും പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. കൊടുക്കുന്നത് വെറുതെ ആവോ? What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Can you tell me more about the door? What else should we know about the enchanted door? ഒരു enchanted ഡോറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. While the eye can see you, you and your friend must be invisible to it to gain access. Okay. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. ഓക്കെ, അതൊന്നുമില്ല. ആ ഡോറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കണ്ണുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കണ്ണ്
ആരുടെ അറിയാതെ വേണം നമ്മൾ ഡോറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ. അതായത് നമുക്ക് ഇൻവിസിബിൾ സ്പെല്ല് യൂസ് ചെയ്യാന്ന്. അപ്പോൾ പിന്നെ അതൊരു ഇഷ്യൂ ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. I will await your return. I shall see you soon. Okay. So we are going this way. Revelio. എസ്വിന്ദർ എക്സ് കിട്ടിട്ടോ. The door is looking at us. ഓ, ഈ ഡോറിൻ്റെ കാര്യമാണല്ലോ പറഞ്ഞത് കോപ്പ്. അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവിസിബിൾ ആവാം. Right. Don't wish to be seen, do we? ഓക്കെ, സക്സസ്. ഉള്ളിലും നമ്മൾ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ട് പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ നമ്മുടെ ലോർഡ് ഗോക്ക് പറഞ്ഞ്. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. ഗോബ്ലിൻ മൈന് റിയൽ ആണെന്ന് അമിതിന് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു അത്ഭുതം ആൾക്ക്. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. ഓ, ഞാൻ ചുമ്മാ അത് കണ്ടപ്പോൾ കത്തിച്ച് നോക്കിയതാട്ടാ. ഇങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിസം ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് ഇൻവിസിബിൾ ആവാം. ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഈസ് ദി ഡോർ. I still can't believe we're inside a real goblin mine. പസിൽസൊക്കെ ചില സമയത്ത് എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. ഓക്കെ, ഇതെന്താ സംഭവം? ബാഗുകളാണ്. ഓക്കെ, If സെർച്ച്. I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. അപ്പോൾ ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ദേ ആർ ബിൽഡിംഗ് സംതിങ് ലാർജ്. When the war is over, goblins will rule over wizards at last. I know I heard something that time. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. ഓ, കണ്ടില്ല ഭാഗ്യം. Shit, that was close. അവൻ്റെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടണം.
കണ്ടു. Nice. Stay close. I've handled much worse. Another boy. This place is more complex than I had expected. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ്, പക്ഷെ എന്താണ് സംഭവിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. We'll reclaim what is rightfully ours. ഡിപ്പൾസോ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. What was that? Incendio. Incendio. I'll kill you when I get down from here. Accio. Release me. Someone see how nice of you to stop by. Accio. We'll let you best. Incendio. Incendio. You not run away. Intend to die, do you? Accio. On the other ground now. Incendio. Release me alone. Accio. Cobra boys coming back this way. Let's get this over with. Accio. Confringo. How many of them are there? Done, right? Last of them I'll meet. Accio. ഓക്കെ, വി നീഡ് ടു ബി ഇൻവിസിബിൾ. അവിടെ ഒരു ഡോറുണ്ട്, പക്ഷേ ഓ അങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ. Experience. Confringo. Revelio. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodcock what we found. ഓക്കെ, ദേ ആർ കണ്ടു ഡ്രിൽസാണ് അവർ പണിയണമെന്നാണ് പറയണത്. അതായത് ഈ മൈനിനേക്കാളും വലിയ ഡ്രിൽസ് അവർ പണിയുണ്ടെന്നാണ് പറയണത്. എന്തായിരിക്കും അവരുടെ ഉദ്ദേശം? ഹോഗ്വാർട്സ് എങ്ങനെ ഒന്ന് തല്ലി പൊളിക്കാനായിരിക്കുമോ? ഓ, ഷോർട്ട് കട്ടൊന്നുമില്ല അല്ലേ? തിരിച്ച് ഈ വഴിയാന്ന് പോകേണ്ടി വരും.
here. Okay, let's go. Exit. Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അമിത് ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോവാണ്. ഇനി നമ്മൾ ലോഡ് ഗോക്കായിട്ട് സംസാരിക്കും. ഡ്രില്ലിനെ കുറിച്ചിട്ട്, അവർ നിർമ്മിക്കുന്ന ഡ്രില്ലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ലോഡ് ഗോക്കിന് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. Enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would ഇസിഡോറയുടെ കാര്യമാവും പറയണവ. or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. ഇസിഡോറയുടെ കാര്യമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ She told me that she was a ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research. ഇസിഡോറ അല്ലാട്ടാ, മെരിയത്തിന്റെ കാര്യമാണ്. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch when I heard she had been killed. ഓക്കെ, You think അപ്പോൾ Ranrock മെരിയം murdered her? അങ്ങനെയായിരിക്കും മെരിയം I don't want മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. to believe it. ലോഡ് ഗോക്ക് മെരിയത്തിനെ മീറ്റ് ചെയ്ത കാര്യം, മെരിയത്തിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യമൊക്കെ റെൻറോക്കിനോട് പറഞ്ഞു. Shifted in me. അപ്പോൾ അത് റെൻറോക്കിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. ഓക്കെ, നല്ലൊരു കാര്യം ആള് ഷെയർ ചെയ്തു So നമ്മളോട്. that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle.
What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. റൺറോക്ക് ആ റെസ്പോസിറ്ററി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമ്മളൊരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് റെസ്പോസിറ്ററി വലിയൊരു പവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു മെയിൻ മിഷൻ തീർത്തു. ഇനി അടുത്ത മിഷൻ വരുന്നത് ഏകദേശം അറ്റത്താണ്. അടിപൊളി. ഇത് നോക്കി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ളതാട്ടോ. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒക്കെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും മാത്രമേ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മുടെ മെയിൻ മിഷൻ ഇത് ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ലോട്ട് ടു ട്രാവൽ. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ. നമ്മുടെ വാഹനത്തെ വിളിക്കാം. Let's go. Come on, Highwing. ഓക്കെ, ബാക്കിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. Faster, Highwing. നമ്മളിപ്പോൾ ശരിക്കൊരു വിസാർഡ് ലുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ തൊപ്പിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. നമുക്ക് കുറച്ച് ലോ ഫ്ലൈയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തി പിടിച്ച ഫ്ലൈറ്റ് സ്പീഡ് ഉണ്ട്. കണ്ടോ, ടോഗിൾ ഫ്ലൈറ്റ് സ്പീഡ്. നല്ല അത്യാവശ്യം ദൂരം പോകാണ്ട് കേട്ടോ. Oh, this is really awesome. ഓക്കെ, എത്താറായിട്ട് 1400 മീറ്റർ കൂടി. ഓ, നൈസ്, അടിപൊളി. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ മുമ്പ് കൂടിയാണ് പോണത്. ഓ, പിന്നെ കൊലീഷൻ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രസം ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. കൊലീഷൻ ഇല്ലാത്തതാണേ. നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാണോ ഈ സ്ഥലം? ഉണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ. ഇവിടെ അല്ലേ? ഓക്കെ, രാത്രിയാ തോന്നുന്നുണ്ട്.
നമ്മുടെ മിഷൻ. അതാണ് ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ കാണിക്കുന്നത്, വെയിറ്റ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്. I thought my owl might Sebastian. pique your interest. സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയാനുള്ളത് ചെക്ക് I ചെയ്യാം. came as soon as I could. I finally realized what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് സ്റ്റീൽത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, But let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After ഓക്കെ. you. Silent as a grave. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. Arrest them. നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റീൽത്തെ അപ്രോച്ച് കൊടുക്കാം, I'll എന്നിട്ട് let you lead. അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, Now, before we find another repository. സ്റ്റീൽത്താണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം. No one ശരിക്കും enters this കുറച്ചുകൂടി. mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for Revelio. Trigus totalis. Who's there? Expelliarmus. കണ്ടില്ല, ഭാഗ്യം. Quietly now. Oi! Pass that fire with you, അവിടെ ആളുണ്ട്. അവനിങ്ങോട്ട് വലിച്ചാലോ എന്നാ. Nothing to see now. ഓ, കണ്ടില്ല, ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തില്ല. Hands are big for that stupid. Trigus totalis. Afraid to fight? Okay, let's go here. Trigus totalis. I feel as though I'm not alone. Okay, ഇനി രണ്ടുപേരും കൂടിയുള്ളോ? Let's go this way. Revelio. Okay, ഒരുത്തി ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് തിരിക്കാൻ എന്താ വഴി?
you there. I can be used for better things than this so-called patrol. Someone out there? Somebody there? Hello? ഇയാളിങ്ങോട്ട് വരുമോ നോക്കാം. What's that? Who's there? Okay, nice. Okay, let's go. Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. This is going well. We make a good team. We do at that. Okay, നമ്മൾ നല്ലൊരു Once again, we ടീമാണെന്നാണ് can നമ്മൾ fight our way through or be discreet. സെബാസ്റ്റ്യൻ പറയണത്. You know which one I'd choose? Reach the entrance of the mine. Entrance to the mine, okay. Revelio. When they see me, humans do. Every time. Nice try. Cheat me, do you? Childish. Incendio. Back for the second. I could do this for hours. I won't rest. Incendio. Incendio. Confringo. I will make you. Incendio. You won't get away with that. And the fun is over. Done. Fun is a relative term. It is. And that was relatively Revelio. fun. I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago. Overlook due to- mine. For better or for worse, we're in. Revelio. What was that? Whoa, that was sick. All. This mine looks like a tomb. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ രണ്ടുപേരെ It's എടുത്തു closed നമ്മള്. after accidents were reported. I see why. Perhaps we can mend the bridge to get across the chasm. Perhaps we can mend the bridge. എന്ന് പറഞ്ഞാ മെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ?
ഓക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ദാറ്റ് മേക്ക് സെൻസ്. റിപ്പയർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പെല്ല് യൂസ് ചെയ്യണ്ടേ? റിപ്പയറോ സ്പെല്ല് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീയാമൃത റിപ്പയറോ Reparo. പക്ഷേ നമ്മളത് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ച സ്പെല്ലായിരുന്നു റിപ്പയറോ, പക്ഷെ അത് ഓർമ്മ വന്നില്ല. Oh, there you go. Incendio. Confringo. Descendo. Confringo. Accio. Confringo. Revelio. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Welcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? Those goblins in my family worked in the mines at one time or other. What was that? Not quiet enough. Nice. I won't rest. Accio. Incendio. Accio. Accio. Incendio. Confringo. We're not finished yet. It's almost as if they were waiting. Accio. Incendio. Confringo. Sendo. Accio. हमारे सीन आना दो. Incendio. Confringo. അവനങ്ങോട്ട് തീർക്കാം. Incendio. Descendo. Confringo. Incendio. Descendo. Confringo. Done. We certainly Nice job, Sebastian. You're not a bad chap for a Slytherin. For a Ravenclaw, you certainly have a lot to learn. നമ്മൾ വാതിലെവിടെ കണ്ട്? Okay, here. What is this place? The world floated back to me as if in a watery haze. How long had I been unconscious? I only remember his eyes empty of sorrow, yes, but also I recall feeling a sense of euphoria as I watched the pain vanished. But then everything started to turn when I fell. I must have hit my head. I neither feel nor see a mark, but the pain is throbbing. I can only hope it is not the Black Death. Revelio. A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of Sebastian, this mystery. I think I found something. A canvas piece. Triptych canvas piece Our efforts കണ്ടെത്തിട്ടോ. weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. ഓക്കെ സെബാസ്റ്റ്യൻ അത്ര എന്തോ ഒരു അപാകത ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ചെക്ക് ഓൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ സെബാസ്റ്റ്യൻ അവിടെ
Okay. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Revelio. Use the magic passageway. Okay. Enter. Oh, ഇത്രയും വലിയൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ? മിറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മിറർ കൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാസ്റ്റിലേക്ക് എത്താൻ തോന്നുന്നുണ്ട്, അതായത് അണ്ടർക്രോഫ്റ്റിലേക്ക്. And now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Talk. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marrenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Lord Gawkനെ കുറിച്ച് പറയാം. A goblin named Lord Gawk. Goblin. He wants no part in സെബാസ്റ്റ്യനോട് Ranrock's fight. പറഞ്ഞോട് കുഴപ്പമില്ല, അവൻ Friendly goblin. ഫ്രണ്ടാണ്. You know, goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. അവൻ അപ്സെറ്റ് ആണ്, Why would I കാരണം listen to someone അവൻ്റെ so സിസ്റ്ററിനെ ignorant? കേസ് ചെയ്തത് ഗോബ്ലിൻസ് ആണ്. Why would I listen to someone so ignorant? You are not thinking straight. You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. ആള് പിണക്കത്തിലായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യായിരുന്നു അല്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ വി ആർ നൗ ഹിയർ. I hope Professor Fitzgerald has confirmed what she needed to. I have to complete the next trial as soon as I can. Speak to the portrait of Professor Nima in the map chamber. Okay, let's go to map chamber. പുറത്തെ ട്രയലിനുള്ള സമയമായി തോന്നുന്നുണ്ടാവും, അത് കൊള്ളാം. സീക്രട്ട് റൂംസ് ദി മാപ്പ് ചാമ്പർ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. അത് വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു, പക്ഷെ ഫിഗ് ഇല്ല ഇവിടെ. ഫിഗ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ. Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are Repository. these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. ഹോഗ്വാർട്സിൽ As you know, തന്നെയാണ് I was headmistress in my അടുത്ത time. My അടുത്ത portrait ട്രയൽ. hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival, and I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself.
You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. The headmistress speaks. How will I gain access to the headmaster's office? Headmaster's ഓഫീസിലാണ് അടുത്ത ട്രയൽ. Professor Fig will know what to do. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓഫീസിൽ കയറണമെങ്കിൽ എളുപ്പമല്ല. അപ്പോൾ അത് ഫിഗിനോട് ചോദിക്കാമെന്നാണ് പറയണത്. ഓപ്പൺ ദി ഡോർ. ഓ, ഇവിടെ എന്താ ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷനോ? വാവ്, ക്രിസ്മസ് ട്രീയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനുണ്ട്. If I could undo all that happened that day. What do you want? Revelio. Let's talk to Fig. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Headmaster's office. It's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. ഓക്കെ, ഒരു പോഷനാണ്. വേഷം മാറാനുള്ള ഒരു സംഭവം ഒന്നുണ്ട്. നമുക്ക് രൂപമാറ്റം വരും. ആരുടെ രൂപമാണ് വേണ്ടത് ആ രൂപത്തിലെത്തും. Look at that. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there.